Dear students, to the discussion regarding biosynthetic pathways or biosynthetic studies. In this unit, you have to study about various biosynthetic pathways and also how we can study these biosynthetic pathways. That is, what is the technique used for studying these biosynthetic studies or biosynthetic pathways. So first, we can have a discussion regarding the utilization of radioactive isotopes in elucidation of biosynthetic pathways. That is how we can study these biosynthetic pathways. In that one technique used for that such type of studies are in by use of radioactive isotopes, that is also known as tracer technique. How to trace the biosynthetic pathways by using a radioactive isotopes. There are various techniques used for this biogenetic pathways or biosynthetic studies, and that techniques includes tracer technique, then second one isolated organs and tissue, third one is grafting method, and fourth one is mutant strain. So first one, tracer technique. In short, tracer technique means just we are tracing the pathway. നമ്മൾ ഒരാളൊരു വഴി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അവിടേക്ക് എത്തി, ഏതൊക്കെ വഴി കൂടെ അതിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത്, ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്തെത്തുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ട്രേസിങ് ദ പാത്വേസ് ബൈ യൂസിങ് വേരിയസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്ലി ലേബിൾഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് isotopes are used for labeling that compounds, and that labeled compounds are introducing into the plant, and at last that product is isolated, and the isolated products pathways are tracing by isolating this radioactive isotopes. That is tracer technique. Then second one, isolated organs and tissues. There is any isolated organ or any isolated tissues are used for carrying out these studies. Third one is grafting method. That is grafted over another plant. Stock and ions are used, and thus the better quality product can be identified, and that method can be used for studying biosynthetic pathways. That is, which part of the plant may be providing maximum activity. Like that we can study it by using grafting method. And next one is mutant strain by mutation technique. That is, either by using physical mutagens or by using chemical mutagens, the productivity can be increased, and we can study about this biosynthetic pathways. That is mutant strain. So these are the various techniques used for the biogenetic studies: tracer technique, isolated organs and tissue, grafting method, and mutant strains. Based upon your syllabus, you have to give importance to tracer technique. Tracer techniques മാത്രമായിട്ട് തന്നെ 10 മാർക്കിന് അധികം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, അധികം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഹൗ ടു identify or how to trace the biosynthetic pathways by using radioactive isotopes, or study about or utilization of radioactive isotopes in elucidation of biosynthetic pathways or biogenesis. So in this topic, usually or commonly used terms are biogenesis and biosynthesis. What is biogenesis and biosynthesis? Is there any difference between these two, or both are same? That we can discuss. So all the living plants considered as biosynthetic laboratory for production of primary as well as secondary metabolites. So the terms biogenesis and biosynthesis are synonyms, yet they appear to be a bit different. Biogenesis have several meanings. That is, biogenesis means synthesis of chemical compounds or structures in the living organism. Biogenesis means synthesis of chemical or structure within the living organism, and biosynthesis means production of a chemical compound by the living organism. Biogenesis means that takes place inside the living organism, and biosynthesis means the process of chemical compound synthesis takes place by the living organism. Or biogenesis is a collection of hypotheses which have been proposed to describe the synthesis of natural products in the living organism. Thus, biogenesis describes hypothetical transformation. So, biogenesis describes about the hypothetical
transformation. Whereas biosynthesis describes the actual pathway whereby the natural products are synthesized in the living organism. ബയോജെനിസിസിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാവാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ബയോസിന്തസിസ് ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് ദിസ് ബയോസിന്തറ്റിക് പാത്വേസ് we can identify how the natural compounds are synthesized in the living organism. Furthermore, biogenesis is often an overall picture and does not necessarily state individual steps which are involved in the synthesis. And by biosynthesis or biosynthetic pathway studies, we can identify the individual steps which are involved in the synthesis. That is, usually alkaloids are produced from amino acids. So, aromatic amino acids, in example, tropane alkaloids are produced from ornithine. So, how the ornithine is get converted into atropine by various steps that can be studied by biosynthetic pathways. So, this is the main difference between biogenesis versus biosynthesis. Biogenesis is synthesis of chemical compounds or structure in the living organism. The biosynthesis means by the living organism, and this biogenesis is collection of hypotheses. But biosynthesis describes about the actual pathway, how the natural products are synthesized. That is the main difference between biogenesis and biosynthesis. While studying this topic or this unit, we used to mention it as biosynthetic pathways, biosynthesis or biosynthetic pathways. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം പാത്വേസ് എല്ലാം ഈസിലി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡിനെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബയോസിന്തറ്റിക് പാത്വേസ്, ദ പാത്വേ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് primary and secondary metabolites. There are different biosynthetic pathways that are shikimic acid pathway, acetate mevalonate pathway, acetate malonate pathway, etc. And you have to study about these three pathways too: shikimic acid pathway, acetate mevalonate pathway, and acetate malonate pathway, etc. So, this is the main difference between biogenesis and biosynthesis. Next, various techniques for biosynthetic pathway that we already gone through. They are tracer technique, isolated organs and tissue, grafting method, and use of mutant strain. These are the various techniques of biosynthetic pathways. Various techniques of biosynthetic pathways. What is the role of biosynthetic pathways? That are used for the production of primary and as well as secondary metabolites. What are primary metabolites? That are usually distributed in nature, occurring in one or another form in all living organisms, and are needed for the general growth and physiological development because of their basic cell metabolism that are essential for their growth and development. That are primary metabolites. Examples are sugars, carbohydrates, amino acids, proteins, lipids, etc. These all are primary metabolites. And what are secondary metabolites? They are biosynthetically derived from primary metabolites but are not required for the general growth and physiological development. They are found in only specific organism or group of organism and are an expression of the individuality of the species. അതായത് ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയാണ്. ലൈക്ക് glycosidal containing drug, alkaloidal containing drugs, like that. They are produced in plant as a result of chemical adaptation to environmental stresses, and they may serve as a defensive, offensive or protective mechanism or chemical agent against various herbivorous predators, insects, microorganisms, etc. And also these secondary metabolites may be as a waste or secondary products of their metabolism. And the examples for secondary metabolites are alkaloids, glycosides, volatile oils, etc. So, these biosynthetic pathways are used for studying about the production of primary as well as secondary metabolites. And the various techniques involved are tracer technique, isolated organs and tissue, grafting method, and the use of mutant strains. And among this, most important one is tracer technique. That is, just we are tracing the pathway. That is tracer technique. In simple word, we are tracing the pathway by using radioactively labeled compounds. So, tracer technique, it can be defined as a technique which utilizes
a labeled compound to find out or to trace the different intermediates and various steps in biosynthetic pathways in plants at a given rate and time. That is tracer technique. Tracer technique means this technique utilizes a labeled compound. And what is the role of the labeled compound? To find out or to trace the different intermediates and various steps in biosynthetic pathways in plants at a given rate and time. That is tracer technique. So, tracer technique എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ലേബിൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലേബൽ ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ലേബലിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Label compounds are using, and what is the role of that label compound? To find out or to trace different intermediates and also various steps. Intermediates ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ബയോസിന്തറ്റിക് പാത്വേയിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും അറിയണം. And that at a given rate and time. What is the rate of production and how much time it takes to produce, like that. This all can be studied by this tracer technique. So, this is the technique utilizes a labeled compound to find out or to trace the different intermediates and various steps in biosynthetic pathways in plants at a given rate and time. And the labeled compounds can be prepared by use of two types of isotopes. Usually isotopes may be stable isotopes or unstable isotopes. Stable isotopes or unstable isotopes. Unstable isotopes are also named as radioactive isotopes. Stable or unstable isotopes. What are isotopes? Isotopes are the elements which having same atomic number but different atomic weight or mass number and which are existing with identical chemical properties. That are isotopes. That isotopes may be stable isotopes or unstable isotopes. So, first one is radioactive isotopes or unstable isotopes. Radioactive isotopes or unstable isotopes that usually decay with the emission of radiation. What do you mean by unstable? Unstable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Stable in nature അല്ല, അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും അത് stable ആവാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. So, in case of unstable isotopes that have a tendency to become stable by eliminating a radiation, that are radioactive isotopes. So, this is representing one unstable isotopes. Parent isotopes, radioactive decay takes place and thus daughter isotopes are produced and that emits alpha, beta or gamma rays. Emitting thus parent isotopes get stable in the form of daughter isotopes by emitting radiation, that are radioactive isotopes or unstable isotopes. And the example for this radioactive isotopes or unstable isotopes are hydrogen 1, nitrogen 15, carbon 14, sodium 24, then potassium 42, sulfur 35, phosphorus 32 and iodine 131. These are examples for unstable isotopes or radioactive isotopes. And these isotopes, radioactive isotopes, are used for studies of proteins, studies about proteins, amino acids and alkaloids by using labeled nitrogen atom. Labeled nitrogen atom, that is radioactive. These radioactive isotopes are used for labeling the nitrogen atom. And the pathways involved in the production of proteins, amino acids and alkaloids can be studied. And also for the biological investigation of carbon, hydrogen and other elements. നൈട്രജൻ്റെ റോൾ അറിയാം, അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റോള് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്സ് ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ ഐസോട്ടോപ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർ stable isotopes. Stable isotopes are stable in nature and the examples are hydrogen 2, carbon 13, nitrogen 15, oxygen 18. They are usually used in NMR and mass spectroscopic studies. And these are examples for stable and unstable isotopes of carbon. Carbon 12 and carbon 13, they are stable isotopes of carbon
and unstable isotope or radioactive isotope of carbon is carbon 14. So, this is about the radioactive isotopes or unstable isotopes and stable isotope. This is just an introduction. There is no need to much study about this all. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഐസോടോപ്സ് എന്താണ് ഐസോടോപ്സ്, വാട്ട്സ് ദ റോൾ ഓഫ് ഐസോടോപ്സ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Isotopes may be stable or unstable isotopes. In case of this tracer technique, we are using unstable isotopes. എന്താണെന്ന് റീസൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, they are unstable in nature and that will be stable by emitting various radiations, and that radiation emission capacity is used for studying this tracer technique. Next, what are the advantages? Advantages are high sensitivity, then these are applicable to all living organisms. High sensitivity applicable to all living organisms, wide ranges of isotopes are available, and more reliable, easy administration and isolation procedure. That are the advantages of this radioactive isotopes. High sensitivity applicable to all living organisms, wide range of isotopes are available, more reliable, and easy administration and isolation procedure. But there are certain limitations to this isotopes. First one is kinetic isotope effect. Kinetic isotope effects means upon the isotopes the reaction differs. In case of different isotopes, the reaction differs and the effect is more for lighter elements and lesser for heavier elements. Kinetic isotope effects എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that differs for each element, that is the effect of the radioactivity differs for each elements, and that effect will be more for lighter elements and lesser for heavier elements. That is kinetic isotope effect. Second one is chemical effect. Chemical effect means any extraneous materials, that is any foreign material present in the isotope may cause the enzyme to function in an abnormal manner. That is usually one pathway will be followed by each enzymes. If that isotopes are containing any extraneous materials or any foreign materials, that will affect the enzymatic activity. That means that enzymes will be functioning in a different manner. That is chemical effect. That is presence of the extraneous matter or foreign matter will affect the normal functioning of these enzymes. And third one is radiochemical purity. That is due to the chemical state. That radiochemical purity means either that may be the colloidal or amorphous state, that also affects the activity or the activity of these radioactive isotopes. That is radiochemical purity. And the last one is radiation effect. Radiation effect means time of exposure, how much time the plant parts or the plants are exposed to this radioactivity. That is radiation effect. Radiation effect in some experiments where the total amount of radioactive material is more, then this may affect the physiological and biochemical status of intact plant. കുറേ നേരത്തേക്ക് അത് റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, അത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ സാധാരണ UV റേഡിയേഷനൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും കുറേ നേരം എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ദ ടൈം ഷുഡ് ബി കൺട്രോൾഡ്. These are the various limitations of this tracer technique. First one is kinetic isotope effect, that is depends upon the depending upon each isotopes the reaction differs. Being chemically similar, the isotopes are expected to undergo the same reaction, but that differs, and the different rates are more or less proportional to the difference in mass between the isotopes. The effect will be more in lighter elements like carbon 12, carbon 14, etc., and the effect will be, this kinetic isotope effect will be lesser in heavier elements like phosphorus 32,
phosphorus 31, etc. And second one, chemical effect, that is presence of any extraneous material or foreign materials may cause the enzyme to function in an abnormal manner. Poisoned by these trace elements, the enzyme may function in an abnormal manner. That is chemical effect. Then third one, radiochemical purity. It is affected not only by the presence of extraneous elements but also by its chemical state. Example, colloidal state leads to product of radioactive nuclides. That is where that depend upon the colloidal or amorphous state of the isotopes. Then the fourth one and the last one is radiation effect. That is time of exposure. Time of exposure കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ physiological changes എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. That means the plant activity may alter. These are the various advantages and limitations of this tracer technique. Next one is requirements for tracer technique. There are various requirements for carrying out this tracer technique, and that requirements are first one, preparation of labeled compound. First നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഒരു labeled compoundനെ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ ആ labeled compoundനെ പ്ലാന്റിലേക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതായത് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം, അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ആ കോമ്പൗണ്ട് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ the requirements for tracer technique are first one, preparation of labeled compound, second one, administration of this radio labeled precursor, third one, separation of compound, and fourth one is detection of compound. These are the various requirements for carrying out the tracer technique. So first one is preparation of labeled compound. Preparation of labeled compound. The labeled compound can be prepared either in natural method or by any organic synthetic method. First about natural method. This radio labeling can be carried out by growing chlorella in an atmosphere of 14 carbon dioxide. That is here the carbon. Carbon dioxide like carbon എന്ന് പറയുന്നത് 14 carbon. 14 carbon means that a radioactive carbon. So the radio labeling can be carried out by growing chlorella in an atmosphere of 14 carbon dioxide. Thus all the carbon compounds of this organism become carbon 14 labeled. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് എടുക്കുക, ക്ലോറല്ല എടുക്കുക. ക്ലോറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ദറ്റ് ഇസ് എ ജീനസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സെൽ ഗ്രീൻ ആൽഗെ. ദറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ സെൽ ഗ്രീൻ ആൽഗെ belonging to division of chlorophyta, and that contains green photosynthetic pigments like chlorophyll A and B in its chloroplast. അതിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഗ്രീൻ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയ ക്ലോറോഫിൽ എയും ഉണ്ട്, ക്ലോറോഫിൽ ബിയും ഉണ്ട്. And in ideal conditions it multiplies rapidly, requiring only carbon dioxide, water, sunlight and small amount of minerals to reproduce. These are example for this is microscopic image of this chlorella. So chlorella എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is that contains green photosynthetic pigments chlorophyll A and B. അതിൻ്റെ സിന്തസിസിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും സൺലൈറ്റും പിന്നെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ മിനറൽസും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബയോസിന്തറ്റിക് പാത്ത് വേസ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണല്ലോ മെയിൻ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിലെ കാർബണിനെ 14 കാർബൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമംഗ് ദിസ് 14 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് used, and these plants are growing in an atmosphere of 14 carbon dioxide. So after this study all the carbons of that compounds of this organism become 14 labeled, carbon 14 labeled. That is natural method, carbon 14 labeled one by using natural method. Next one is organic synthetic method. Organic synthetic method. Example, the tritium labeled compounds H3, hydrogen 3. Tritium labeled compounds are commercially available. This tritium labeling is effected by catalytic exchange in aqueous media by hydrogenation of unsaturated compounds with tritium gas.
ട്രിഷ്യം ലേബലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ട്രിഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് H3 ഹൈഡ്രജൻ 3, ഇത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഗാനിക് സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Catalytic exchange in aqueous media by hydrogenation of unsaturated compound with tritium gas. Tritium is pure beta emitter of low intensity and its radiation energy is lower than that of carbon 14. അപ്പോൾ ട്രിഷ്യം ലേബൽ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ എവിടെയൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രിഷ്യം ലേബിൾഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് next method. And third one, by the use of organic synthesis. For the preparation of acetic acid labeled with carbon 14 carboxyl group reaction, for the preparation of acetic acid labeled with carbon 14 carboxyl group reaction between Grignard reagent from CH3Br and 14 carbon dioxide is carried out. Methyl bromide കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിലെ എല്ലാ കാർബൺ അറ്റംസും 14 കാർബണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ലേബിൾഡ് വിത്ത് 14 carbon carboxyl group reaction between Grignard reagent from CH3Br, that is methyl bromide, and 14 carbon dioxide is carried out. 14 carbon dioxide യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൽ എല്ലാ കാർബൺ എല്ലാം 14 കാർബൺ ലേബിൾഡ് ആയിരിക്കും. This is the preparation of labeled compounds either by using natural method. Natural method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് അതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കാർബൺ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിലുള്ള ആ പാത്ത് വേസിൽ എവിടെയൊക്കെ കാർബൺ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നോ ആ കാർബൺ എല്ലാം 14 കാർബൺ ആയിരിക്കും. മറ്റ് ഓർഗാനിക് സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡ്, ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിക് സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡ് വഴി ഇപ്പോൾ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിൽ മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, മീഥൈൽ മഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് 14 ലേബിൾഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അവിടെ റിയാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു, അവിടെ എല്ലാമുള്ള കാർബൺ എല്ലാം 14 ലേബിൾഡ് ആവും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാത്വേ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലേബിൾഡ് കോമ്പൗണ്ട്, either natural method or organic synthetic method. There is no need to explain this much, just you can point out this two, natural method and organic synthetic methods. അത് അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി, വേറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ദെൻ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ റേഡിയോ ലേബിൾഡ് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്തു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ, അതിനെ നമുക്ക് പ്ലാന്റിലേക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് administration of radio labeled precursor. Administration of radio labeled precursor. Some precautions to be taken during this tracer technique before the administering of radio labeled precursor compounds. Some precautions to be taken. First one, the administered precursor should reach the necessary site of synthesis in plants. For example, sometimes the leaf may be the metabolic site, or the production may be takes place in the leaf. In such cases, the administered precursor should reach the leaf, that is the necessary site for synthesis. So first precaution is the administered precursor should reach the necessary site of synthesis in plants. And second precaution is, at the time of experiment, the plant should synthesize the constituents under investigation. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈസ്. എക്സാമ്പിൾ വിൻക കണ്ടെയ്ൻ വിൻക്രിസ്റ്റീൻ വിൻബ്ലാസ്റ്റിൻ, ദീസ് ആർ ഇൻഡോൾ ആൽക്കലോയിഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻക്രിസ്റ്റീൻ വിൻബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ പ്ലാന്റ് ആ കോൺസ്റ്റുവൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതെല്ലാം ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുള്ളൂ. സോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ പ്ലാന്റ് ഷുഡ് സിന്തസൈസ് ദ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. The plant should synthesize the constituent under investigation. And the third precaution, the solution should be absorbed entirely within a short period of time. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ആ പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് ഷുഡ് അബ്സോർബ് എൻറ്റയർ amount of this radioactive
labeled compound. Then only the expected results will be there. So these are the various precautions to be taken during tracer technique. First point is the administered precursor should reach the necessary site of synthesis in plants. എവിടെയാണോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അവിടെ എത്തണം. നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലാന്റ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. തേർഡ് വൺ, the solution should be absorbed entirely within a short period of time. So the precautions are, once again I will repeat, the administered precursor should reach the necessary site of synthesis in plants. Second point, at the time of experiment, the plant should synthesize the constituents under investigation. And the third point, the solution should be absorbed entirely within a short period of time. These are the various precautions to be carried out during this tracer technique. So first step was preparation of radioactively labeled compound. Second one, administration of radio labeled precursor. So these are the precautions. Next, we can discuss about the various methods for this radioactive labeling. There is administration of radio labeled compounds. How we can administer the radioactively labeled compounds into the or radioactively labeled precursor into the plant. നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്ലി ലേബലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു. പ്രിക്കസറിനെ ലേബൽ ചെയ്തു. പ്രിക്കസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ആൽക്കലോയിഡ്സിൻ്റെ കേസിലെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കാർബണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനെ ഏതിനെ പറ്റിയാണോ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ലേബൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്ലി ലേബൽ കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ലേബൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലേബൽ ചെയ്തതിനെ നമുക്കിനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ലേബൽഡ് പ്രിക്കസർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് first one is root feeding. Root feeding. This image representing that root feeding. കോക്കനട്ടിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ അതിലുള്ള റൂട്ടിനെ കുറച്ച് മണ്ണ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എക്സ്പോസ് ആവും. എന്നിട്ട് ആ റൂട്ടിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും. Then root feeding എന്ന് പറയുന്നത്. This method is preferred in which roots are the biosynthetic site. But the point is there, the root should be the biosynthetic site. So this method, root feeding method, is preferred in which roots are biosynthetic sites. And this is studied for plants which can be grown in hydroponic cultures. And the radioactive isotopes are introduced in the root and the compounds are synthesized in the root itself. Radioactively labeled precursors are introduced into the root and the synthesis takes place in the root itself. That is root feeding. Directly the radioactively labeled precursors solutions are introducing into the root. That is root feeding. Next one is stem feeding. Stem feeding. Here in this study, which do not require the presence of roots for biosynthesis, the substrates can be administered through the cut ends of stems immersed in solution. Here the in stem feeding labeled precursors are introduced through the cut ends of the stem. A small cut is provided in the stem and through that we can introduce the radio labeled precursors or radio labeled precursor solutions into the plant. That is stem feeding. So root feeding is directly introducing into the root. Stem feeding means a small cut is provided in the stem and through that cut ends we can provide the we can introduce that radio labeled precursor solution. Then sorry, next one is direct injection. Direct injection method is particularly applicable to plants with hollow stem like Umbelliferae. This method is applicable especially to the plants with hollow stem like Umbelliferae, coriander, fennel, dill, caraway. ഇതിലെല്ലാം അതിന് ഹോളോ സ്റ്റെം ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ടു ക്യാപ്സ്യൂൾസ്, ഒപ്പിയം, പോപ്പി. And this method is not applicable to rigid stems because it may cause loss of radioactive solution from the site of injection. എപ്പോഴും നമ്മൾ ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചെക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ്, ബോൺസിലൊന്നും ഇഞ്ചെക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ടഫ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലോസ് ആവും, ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യില്ല. സോ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ
that is provided for the plants with hollow stem like umbellifera and to capsules like opium poppy. These are not applicable to rigid stems because it may cause loss of radioactive solution from the site of injection itself. So, first method root feeding, second one stem feeding, third one direct injection. Then fourth one is infiltration technique. In infiltration technique, this can be made into rigid stem by using a wick consisting of a thread drawn through the stem and dipping into the labeled solution. Just think about kerosene lamp. മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പണ്ട്. മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്? ഒരു തിരിയിട്ടിട്ട് അത് ആ തിരി മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്ലി ലേബൽഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ലേബൽഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒരു വിക്കിലൂടെ ത്രെഡ് ഡ്രോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ദിസ്, കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ wick and a thread. So, this wick and thread solution that are dipping into the labeled solution, and this method is this can be made into rigid stem by using a wick consisting of a thread drawn through the stem and dipping into the labeled solution. This method is used in plants rooted in soil or other support without disturbance to the root. റൂട്ടിനെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And another method of infiltration is a flap can be cut in the stem and this dipped into the solution to be infiltrated. ഒരു ചെറിയ കട്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ എൻഡ് ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ എൻഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ത്രൂ ദാറ്റ് ഫ്ലാപ്പ് into the first into the stem and then to the any part of the plant. That is infiltration technique. Usually infiltration is carried out by using a a wick consisting of a thread drawn through the stem and dipping into the labeled solution, or by making a flap in the stem and this stem flap is dipped into the solution to be infiltrated. That is infiltration technique. Next one is floating method. When small amount of materials is available like leaf disc or chopped leaves, then that can be floated on substrate solution. This technique is often used in combination with vacuum infiltration. വെറുതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് എൻട്രി ഇല്ല, സൊല്യൂഷൻ എൻട്രി ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാക്വം ഇൻഫിൽട്രേഷനും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ വിച്ച് ദ പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു മോഡറേറ്റ് വാക്വം ഫോർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് to remove the interstitial gases, and this place is replaced by solution of the solution as the atmospheric pressure is restored. What is in the floating method is applicable to leaf disc or chopped leaves and that are allowed to float on the substrate solution. This technique is often used in combination with vacuum infiltration. That is, in moderate vacuum is applied for few minutes to remove the interstitial gases which is present in that chopped leaves or disc, and that അവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് അപ്പോൾ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്പേസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദി സൊല്യൂഷൻ ആസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് റീസ്റ്റോർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെത്തഡ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പ്രേ ടെക്നിക്. ജസ്റ്റ് സ്പ്രേയിങ്, ആ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്രേ ടെക്നിക്. കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫൺ ഗെറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് after being sprayed on leaves in aqueous solution. Compounds often get absorbed after being after by spraying with the any aqueous solution that are usually applied to leaves. So, these are the various techniques of or administration techniques of radio labeled compounds. First one root feeding, second one stem feeding, then direct injection, infiltration, floating method and spray technique. Then about the separation of compounds, how to separate the compounds from these plants. Separation can be carried out in case of soft and fresh tissues. Maceration and infusion methods can be carried out for separating. Maceration അല്ലെങ്കിൽ infusion നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതേ ടെക്നിക്ക്. ഐദർ മാസറേഷൻ ഓർ ഇൻഫ്യൂഷൻ ടെക്നിക്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് in case of soft and fresh tissues. In case of hard tissues, decoction and hot percolation is carried out. And in case of unorganized drugs, maceration process is also carried out but with some adjustment.
So these are the separation of techniques used for the separation of compounds. Separation of compounds means how we are separating this radio labeled compound, that is product, radio labeled precursor from the plant. Plant in the radio labeled compound. First we are introducing one radio labeled precursor. After few minutes, not few minutes, after few days, that get converted into a product. ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നടന്നു എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ദിസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ either by using maceration and infusion in case of soft and fresh tissues, in case of hard tissues by using decoction and hot percolation, and in case of unorganized drugs maceration with some adjustment is carried out. That is, here also maceration technique is used, but normal maceration is not possible in case of unorganized drugs, so some adjustment should be carried out. So these are the techniques for separation of compounds. Next, detection of compounds. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാവും. ഒന്ന് GM കൗണ്ടർ മെത്തേഡ്, സിൻഡിലേഷൻ കൗണ്ടർ, ഗ്യാസ് അയണൈസേഷൻ ചേമ്പർ എക്സെട്ര. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് Geiger-Müller counter or GM counter technique. Geiger-Müller counter or GM counter technique. It consists of a glass or metal tube along the length of which a wire is passing, and a gas is enclosed between the wire and the tube at a high voltage of radiation, and from radioactive material that atoms of gas produces some free electrons, and these electrons then move towards the central wire to produce pulse, and that pulse is recorded. That is GM counter or Geiger-Müller counter. Geiger-Müller counter that consists of a glass or metal tube, and along the length of which a wire is passing and a gas is enclosed in that chamber, that is between the wire and the tube, and that gas at a high voltage of radiation. From the radioactive material, what will happen? നമ്മൾ radioactive labeled compound അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what will happen? From radioactive material, the atoms of the gas produces free electrons, and these electrons then move towards the central wire to produce a pulse, and that pulse is recorded. ആ പൾസ് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൽ എത്രത്തോളം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് GM counter or Geiger-Müller counter. Next one is scintillation. Next one is scintillation counter. Scintillation counter. This one representing scintillation counter. It is a modern method for measurement of radioactivity. Liquid scintillation counter is used for soft and easily absorbed radiation from compounds like hydrogen 3 labeled or carbon 14 labeled compounds. Soft compounds are using it. And the principle involved is the conversion of kinetic energy of particles into fleeting pulse of light. Here the principle involved is conversion of electric energy of particles into fleeting pulse of light, and as a result of its penetrating a suitable luminescent substance. And here detectors used one is photo multiplier tube, and this method depends on the production of fluorescence in a crystal, and crystal having property of fluorescing in presence of radioactivity are known as phosphor. Like zinc sulfide crystals can be used for this technique. Generally, liquid scintillation media consisting of a solvent in which the excitation occurs and a fluorescent solute which emits the light to
actuate or to amplify the photomultiplier tube. So this is scintillation counter. Sorry. So first one was GM counter or Geiger-Müller counter. Second one scintillation counter. Scintillation counter la nadakkunna liquid scintillation counter lana idillu medium ഉണ്ടായിരിക്കും that consisting of a solvent in which the excitation occurs due to the presence of this radioactive substance and a fluorescent solute which emits the this fluorescent solute will emits a light and that is recorded in the photomultiplier tube. Then third one is gas ionization chamber. In gas ionization chamber consisting of two electrodes within a closed gas space, that consisting of two electrodes within a closed gas space with a window through the ionization radiation pass. രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഗ്യാസ് സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു നാരോ വിൻഡോ ഉണ്ടാവും. ത്രൂ ദിസ് അയണൈസേഷൻ റേഡിയേഷൻ പാസസ്. വെൻ റേഡിയേഷൻ പാസസ് എ പൾസ് ഓഫ് കറണ്ട് റിസൾട്ട്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സിന് പുറത്തൊരു വിൻഡോൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റേഡിയേഷൻസ് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, റേഡിയേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൾസ് ഉണ്ടാവും, പൾസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, അതിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് അയണൈസേഷൻ ചേംബർ, ഗ്യാസ് അയണൈസേഷൻ ചേംബർ. So detection, first three methods are Geiger-Müller counter, scintillation counter and gas ionization chamber. Next one are mass spectroscopy and NMR spectroscopy. Mass spectroscopy, this is used to detect the labeled compounds such as nitrogen 15 and oxygen 18 labeled compounds. Nitrogen 15 and oxygen 18 labeled compound can be identified, that is their radioactivity can be detected by using mass spectroscopy method. And by NMR spectroscopy, this is to detect the precursors or radioactive isotopes which are labeled with hydrogen 1 and carbon 14. Hydrogen 1 and carbon 14 labeled compounds can be detected by using NMR, and nitrogen 15 and oxygen 18 can be detected by using mass spectroscopic technique. Next important one is autoradiography. Autoradiography, this may ask for 2 marks. Autoradiography, what is the role of autoradiography in tracer technique? That. So autoradiography, this is a technique, this just a representation of one autoradiograph. ഈ ട്രേസർ ടെക്നിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് DNA സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോറേഡിയോഗ്രാഫിൻ്റെ ഇമേജ് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. This is the technique used for the location of radioactive isotopes in biologicals and other materials. Biological compounds, plants, എല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണിത്. In this, the specimen is placed in contact with a suitable emulsion film. The specimen എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ radioactively labeled compound that is coming in contact with a suitable emulsion film, that is X-ray sensitive film. And after the exposure, the emulsion is developed. After the exposure, the emulsion is developed. The resulting autoradiograph gives the distribution pattern of the radioactive isotopes in the specimen. And this can be applied to whole biological parts like leaves or to histological sections. So in autoradiograph technique, graphic technique, this is used for the location of radioactive isotopes in biologicals and other materials. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്ലി ലേബിൾഡ് പ്രിക്കസറിൻ്റെ ഓരോ എവിടെയൊക്കെ ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ദ സ്പെസിമെൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്ലി ലേബിൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ എമൽഷൻ ഫിലിം. ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ അബൌട്ട് ദിസ് ക്യാമറ ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ക്യാമറ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്യാമറ ഫിലിംസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന്, അതിലെ ഫിലിം എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിലിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ദ സ്പെസിമെൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എമൽഷൻ ഫിലിം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പോഷർ ആ ഫിലിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ക്യാമറയിലെ ഫിലിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ദിസ് എക്സ്റേ സെൻസിറ്റീവ് ഫിലിം ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫ്.
സീ ദിസ് ഇവിടെ എവിടേക്കാണോ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണും. നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു, ഇമേജസ് എല്ലാം ഇല്ലാത്തൊരു ബ്ലാക്ക് മറ്റേ വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്ലി ലേബിൾഡ് പ്രിക്കസേഴ്സ് ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു കളറിൽ കാണും, ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലാക്ക് കളർ. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി ടെക്നിക്. And the last one is radio paper chromatographic technique. Here radio papers are used for the development, and that technique is carried out for the studies. So these are the various detection techniques: Eager-Muller counter, scintillation counter, gas ionization chamber, NMR spectroscopy, mass spectroscopy, autoradiography, and radio paper chromatography. So these are the various steps involved in this bio tracer technique. Requirements for tracer technique: preparation, first one preparation of labeled compound, second one administration of radio labeled precursor, third one separation of compound, and fourth one is detection of compounds. So this much is the first introduction part about this tracer technique. Next part is methods involved in tracer technique, that includes precursor product sequence, double and triple labeling, competitive feeding, and sequential analysis. These are the other sequential analysis, and last one incorporation of isotopes. That is how to carry out the tracer technique. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ട്രേസർ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മെത്തേഡ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ട്രേസർ ടെക്നിക്സ് ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ആർ പ്രിക്കസർ പ്രൊഡക്റ്റ് സീക്വൻസ്, double and multiple labeling, competitive feeding, sequential analysis, and incorporation of isotopes. So that we can discuss in next part. Thank you all for your kind cooperation and listening.